സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ബ്രൗൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സ്റ്റുഡൻസും അധ്യാപകരുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷന്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇത്. ഈ ഭാഗത്തിൽ ഈ ഡിസ്കഷൻ നടത്തുന്ന ബ്രൗൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വാട്സൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ സക്സേന സെന്റർ ഫോർ കണ്ടംപററി ഏഷ്യയുടെ ഡയറക്ടർ പ്രൊഫസർ അശുതോഷ് വാർഷിനെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ആണ്. അദ്ദേഹം TS എലിയറ്റിന്റെ ഒരു കവിതയിലെ വരികളിൽ പറയുന്ന ഏപ്രിൽ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ മാസമാണ് എന്നുള്ളതിനെ ഉദ്ധരിച്ചാണ് തുടങ്ങുന്നത്. TS എലിയറ്റിന് തെറ്റുപറ്റിയെന്നും ഏപ്രിൽ വളരെ മനോഹരമായ മാസമാണ്, അതിന് ഒരു കാരണം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ബ്രൗൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി ലഭിച്ചത് ആണ് എന്നും പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങുന്നത്. ഓർക്കണം, എത്ര വലിയ അവസരമായിട്ടാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഒന്നിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സംസാരിക്കാൻ ലഭിച്ചതിനെ അവർ കാണുന്നത് എന്ന്. ഇത്ര വൈഡായ ലോകത്തിലെ എല്ലാ രംഗങ്ങളെയും സ്പർശിക്കുന്ന ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിസ്കഷൻ നടത്താൻ പറ്റിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണെന്ന്. വളരെ അറിവ് തരുന്നതും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും ആയതിനാൽ എല്ലാ ഭാഗവും കാണാൻ മറക്കരുത്. ഇത് തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് ബ്രൗൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി ചെറുതായി ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മുന്തിയ 8 യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായ ഐവി ലീഗിൽ പെടുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ബ്രൗൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐവി ലീഗ് വിദ്യാഭ്യാസം നേടുക എന്നുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും മികച്ച ഭാവിയിലേക്കുള്ള പാസ്പോർട്ടാണ് ഐവി ലീഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഭാവിയിൽ ലോകത്തിലെ രാജ്യങ്ങളിലെ ഡിപ്ലോമാറ്റുകളും പോളിസി മേക്കേഴ്സും വലിയ വലിയ ബിസിനസ്സുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നവരും രാഷ്ട്രീയമായി ഉന്നതമായ നിലകളിൽ എത്തുന്നവരും രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിമാരും ഒക്കെ ആവുന്നവരും. ഇവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാനും അദ്ദേഹത്തെ കേൾക്കാനും എത്തിയിരിക്കുന്നവർ മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു വന്നവർ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ. ബ്രൗൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മഹത്വം ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ചില അലുമിനികൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് ഒന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് കടക്കാം. പ്രശസ്തയായ ഹോളിവുഡ് നടി എമ്മ വാട്സൺ, ജോൺ എഫ് കെന്നഡി ജൂനിയർ, CNN ന്യൂസ് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ സ്ഥാപകൻ ടെഡ് ടർണർ, US ഫെഡറൽ റിസർവിന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരുന്ന ജാനറ്റ് യെല്ലൻ, കെറിഫ് കെന്നഡി, റോക്കഫെല്ലർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ജോൺ ഡി റോക്കഫെല്ലർ ജൂനിയർ, ജോ പറ്റേർണോ, ലൂയിസിയാന സ്റ്റേറ്റിൽ 2 ടേം ഗവർണർ ആയിരുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ബോബി ജിൻഡൽ, റോറി കെന്നഡി, US അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ പൊളിറ്റിക്കൽ അഫയേഴ്സ് ആയിരുന്ന വിക്ടോറിയ നുളാൻ, ജൂലി നിക്സൺ ഐസൻഹവർ, ഇന്തോനേഷ്യൻ പൊളിറ്റീഷ്യനും ബിസിനസ്സുകാരനുമായ നദീം മക്കാറിം, എക്സ്പീഡിയ ഗ്രൂപ്പിന്റെ CEO ആയ ഇറാനിയൻ അമേരിക്കൻ വംശജൻ ഡാര കോസ്രോ ഷാഹി, വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ജിം യോങ് കിങ്, ന്യൂഹാംഷെയറിൽ നിന്നുള്ള ഡെമോക്രാറ്റിക് സെനറ്റർ മാജി ഹാസൻ, ജോർദാന്റെ രാജകുമാരൻ ഫൈസൻ ബിൽ ഹുസൈൻ, റോഡ് ഐലൻഡിന്റെ ഗവർണർ ആയിരുന്ന ലിങ്കൺ ഷാഫെ, അമേരിക്കൻ ജിംനാസ്റ്റ് അലീഷ്യ സൈക്രമാൻ, ആപ്പിളിന്റെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കുവഹിച്ച ആൻഡി ഹെഡ്സെഫെൽഡ്, ഫിയാറ്റിന്റെ ജിയോവാനി ആൽബർട്ടോ ആഗ്നലി, ഗ്രീസിന്റെയും ഡെൻമാർക്കിന്റെയും രാജകുമാരൻ പ്രിൻസ് നിക്കോളാസ്, നാസ ആസ്ട്രോനോട്ട് ജെസിക്ക മയർ. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ബ്രൗൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് എന്ന്. ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക്. In the famous opening line of a famous poem, The Wasteland, T.S. Eliot wrote, and I quote, "April is the cruelest month." Well, T.S. Eliot was wrong. April is a beautiful month, a sublime month. Among other things, it is giving Brown University an opportunity to welcome Rahul Gandhi. And have serious intellectual discussions with him about culture, about religion, about politics, about economic and social policy, and even science, something we have been doing since the last evening. I am Ashutosh Varshne, Director of the Saxena Center for Contemporary South Asia at the Watson Institute and a professor in the Political Science Department. I welcome you all to this conversation with Rahul Gandhi. Currently, Rahul Gandhi is the leader of the opposition
in the Lok Sabha, India's directly elected lower house of parliament. Unlike the US Senate, India's upper house, the Rajya Sabha, is indirectly elected. As a result, the lower house of parliament is the principal foundation of political power in India. He has been elected 6 times as a member of parliament, 4 times from the North Indian state of Uttar Pradesh, also called UP, and twice from the southern state of Kerala. He's also a former president of the Congress party. Once only. Yeah. I said former. Once from Kerala. Okay. The plan for the conversation is as follows. Well, you can say 2 times, but then I gave it up. Okay. The plan for the conversation is as follows. Rahul Gandhi and I will have a discussion of about 45 minutes or so, which will be followed by audience questions for at least half an hour. There are 2 microphones on either side of this auditorium on the aisle. Please form a line, a queue, once Q&A begins, which I'll announce. And to maximize participation, I would like the question to be brief and precise, and the questioner, after asking the question, should go back to the seat. There will be no follow-up questions, in other words. Following Brown rules, you are free to ask any question you like, but thoughtful brevity will indicate that you're a Brown member of a Brown community. The Q&A will be further followed by half an hour of reception outside when the audience can mingle with Rahul Gandhi for half an hour more. Before I get to my questions, we start with a 5 to 6 minute opening statement from Rahul Gandhi about the 2 most important issues in Indian politics today. And after that, I will engage him in a discussion for 45 minutes or so. So would you like to come here? Yeah. Thank you, Ashutosh. You were saying T.S. Eliot said that April was a terrible month? Cruelest month. And you said it's a great month. It, of course, always depends where you're standing. So if you're in Brown University in April, it's quite a nice month. And if you're in the battlefield of Ukraine in April, it's quite a terrible place. And I think that idea that different people have completely different perspectives, different people have completely different experiences, lies at the heart of Indian thought. There are 3 things I'd like to say instead of 2. 2 things that are going on in India and 1 thing that is broader taking place in the rest of the world. As far as the rest of the world goes, and I think President Trump diagnoses the problem accurately, production has been monopolized by China. Manufacturing has been monopolized by China. It is impossible for large countries to get employment for their people without a manufacturing base, without large-scale production in their countries. And the fact that production is monopolized by China is creating all sorts of political problems in the United States. In India, it is polarizing society, and it is completely transforming the politics. So that's 1 frame. The second frame, India in its constitution is a union of states, multiple languages, multiple traditions, multiple religions, different communities, all with different visions of India. And that idea of India as a union of states is under attack, systematic attack, by a narrow ideology, which is attacking our institutions, attacking our democratic foundation, and essentially attacking the voice of large numbers of communities in India. And finally, the third thing, which I think is equally important, is the participation of lower castes, weaker sections, Dalits, tribals, backward castes in the political infrastructure of our country, in the governance of our country, and in the participation of development in our country. So those 3 frames I would like to place in front of you. They're interrelated, they work together, they have to be seen together, and they're interrelated. So that's broadly how I would like to frame the discussion we're having today. Thank you.